Hi all, thank you for watching my channel. Today we are going to see TNPSC previous year questions from Indian Polity. These are all very important questions which is repeatedly asked by the TNPSC from Group 1, Group 2, Group 3 and Group 4 examinations. So let's see in different parts. பார்ட் ஒன் வீடியோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கப்புறம் நான் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ வீடியோஸாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இதோட கொஸ்டின்ஸ் as well as சில கொஸ்டின்ஸ்க்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸும் பார்க்கலாம். First question, the Balwant Rai Mehta Committee was appointed in option B 1956. Judicial review is an important contribution of option B USA. Who is selected as the 14th President of India? ஆப்ஷன் டி ராம்நாத் கோவிந்த். அதே போல் இது வரைக்கும் எவ்வளோ பிரசிடென்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களோட இயர் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் as well as தி பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் அவங்களோட இயர் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் இது பார்த்துக்கோங்க. அதே போல் ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, அவங்களோட இயர் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட்டும் பார்த்துக்கோங்க. தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் டிஎன்பிஎஸ்சி. மேட்ச் தி ஃபாலோவிங் அண்ட் ஆன்சர் பை யூசிங் தி கோட்ஸ். ஆர்டிகல் 370 ஆப்ஷன் பி. Option D 3421. Article 370 Jammu and Kashmir, Article 153 Governor, Article 163 Chief Minister, Article 170 Legislative Assemblies. Which one of the following statement is correct with regard to the qualification of the Supreme Court judge? He or she must be a citizen of India. மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ராங்காக இருக்குது. 5 years as advocate in High Court, it's wrong. 10 years. She must have worked as advocate in Munsif Court. It's not Munsif Court, it's High Court. She must have attained 65 years. 65 years age is a retirement age from Supreme Court. So it is not a qualification. So இது எல்லாமே wrong. So she must be a citizen of India. Option A is right. The maximum permissible gap between two sessions of Parliament is 6 months. Within 6 months, they have to conduct sessions. Which of the following statement is correct? Statement 1, the President of India is the head of the state. Statement 2, all executive powers of the Union are vested by the President. Statement 1 and 2 both are correct. Assertion, the Vice President presides over the meeting of the Council of States. Reason, he is selected by the Council of States. Option C, A is true or is false. Which act introduced diarchy at the center? Government of India Act 1935. How many members are nominated by Rajya Sabha? 12 members, which is nominated by President. Which division of the Constitution of India explains the right against exploitation? Article 23 to 24. The period during which the governor of state act as the real head of the executive is option C, during emergency. Find out the wrongly matched from the following. Right to protection of life, Article 21. இங்க Article 14 கொடுத்துருக்காங்க. So it is wrong. Article 14 right to equality. ஸோ மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராகிபிஷன் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆன் கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிலீஜியஸ் ரேஸ் காஸ்ட் ஆர்டிகல் 15 ரைட் டு அசோசியேஷன் கம்ஸ் அண்டர் ஃப்ரீடம் ஆர்டிகல் 19 கரெக்ட், ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமிடிஸ் ஆர்டிகல் 32. ஆர்டிகல் 32 இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் தி ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் செட் பை டாக்டர் அம்பேத்கர். Match the institutions with the article of the Indian Constitution. A, Contemporary and Auditor General of India, Article 148, Finance Commission, Article 280, Administrative Tribunals, Article 323A, and Union and Public Service Commission, Article 315. Option C. The separate communal electorates was introduced in India for the first time under the Government of India Act 1909. It is also called as Minto-Morley reform. The body that elects the Indian President is Electoral College. Option C. Which is wrong statement about rule of law? A special status to official is wrong statement. All are equal before the law. Legal spirit, law is supremacy is a right statement according to rule of law.
Which one of the following feature is not a parliamentary system? Single executive is not a feature. Majority party rule, leadership of prime minister, dissolution of lower house is a parliamentary system. Dr. P.V. Rajamanar Committee was set up in 1969 to review the center and state relations. Option A. When was the when was the Indian Independence Act passed by the British Parliament? Option B. July 18, 1947. Article 51A of the Indian Constitution deals with the fundamental duties. Option B. Which article of the Indian Constitution granted powers to the President of India to nominate two members from Anglo-Indian community to Lok Sabha? Article 331. According to 104th Constitutional Amendment Act of 2019, ஆங்கிலோ இந்தியனுக்கு கொடுத்திருந்த சீட்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஆர்டிகல் 331 ஃபார் லோக்சபா, ஆர்டிகல் 333 ஃபார் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ். இப்போ இது வந்து எஃபெக்டில் இல்லை, பட் இது வந்து ப்ரீவியஸாக கேட்டிருந்த கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அதனால் இது கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இட் கேம் இன் டு எஃபெக்ட் இன் 2020 எஃபெக்டில் இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் சி ஆர்டிகல் 331. The concept of judicial review was borrowed from USA. இது நீங்கள் ப்ரீவியஸாகவே இன்னொரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் கொஸ்டின்ஸில் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ். அதே போல் எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்லேருந்து என்னென்ன மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்ற டாபிக்ஸை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்துக்கோங்க. அதுலேருந்து ஒன்று கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. How many members were nominated by the British in the cabinet mission in 1946? 3 members. Option D. Which article of the Indian Constitution says that the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may determine? Option B, Article 21A. Who is regarded as the father of all India service? Option D, Sardar Vallabhbhai Patel. The 59th Amendment Act 1988 provided that necessary restrictions could be imposed on option A, liberty of individual and life. The number of benches of Central Administrative Tribunal in India is option B, 17. Same question, previously நம்ம பார்த்திருந்தோம். Which one of the following pair is not correctly matched? Article 328 National Commission for SC கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலி ஆர்டிகல் 338 தான் நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்சி. ஸோ அதே போல் ஆர்டிகல் 338A வந்து நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்டி. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் டி பேர் ராங்காக இருக்குது. மற்ற பேர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிகல் 280 ஃபினான்ஸ் கமிஷன், ஆர்டிகல் 315 யூபிஎஸ்சி, ஆர்டிகல் 324 எலெக்ஷன் கமிஷன். ஆல் ஆர் ரைட். ஆப்ஷன் டி ஆர்டிகல் 328 இஸ் ராங். 42nd Amendment Act of the Indian Constitution was enacted in the year option C 1976. The Supreme Court of India is located in option C Delhi. Who appoints Central Vigilance Commissioner? Option B President. The 52nd Amendment Act of 1985 deal with anti-deduction law. Option A. 1/3 of the member of the Rajya Sabha retire after every 2 years. Option B. Rajya Sabha consists of option C 250 members. A judge of High Court shall hold office until the age of 62. இதே a judge of Supreme Court shall hold the office until the age of கேட்டிருந்தாங்கன்னா option D 65. Match the following budget session: February, monsoon session July, money bill Lok Sabha, winter session November. ஸோ இது நம்ம ஈஸியாக உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் செஷன் எந்தெந்த மந்தில் வரும்னு தெரியலன்னு யோசிச்சிங்கன்னா மணி பில் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் லோக்சபா. ஸோ அப்படி போட்டிங்கன்னா கூட யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். ஆப்ஷன் சியில் தான் 1 இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் கேன்சல் அவுட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் தி ஆப்ஷன் ஏ. இன் விச் இயர் வாஸ் பஞ்சாயத் ராஜ் சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் தமிழ்நாடு? ஆப்ஷன் டி 1958. Which amendment right to property abolished by the Indian Constitution? Option D 44th Amendment.
Constitution of India classified the fundamental rights as follows. எத்தனை fundamental rights? We have 6 fundamental rights. Assertion. Indian Parliament as a bicameral legislature. Reason. Lok Sabha is the lower house and Rajya Sabha is the upper house. Option A, both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. Which one of the following is incorrectly paired? Option A, federal system. Supremacy of central government ன்னு இருக்கு. So it is not a supremacy, it is a division of power is this to central and state. So that is the federal system. So option A is wrong. மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கரெக்ட். Written constitution, rules are written down in a document. Yes. Parliamentary form of government, Lok Sabha and Rajya Sabha. Right to equality comes under the fundamental rights. Who is the chairperson of Niti Aayog? Prime Minister. Option B. Rajya Sabha consists of 250 members. Option D. Money bill can be delayed by the Rajya Sabha only for 14 days. Option C. So 14 days kaprom they have to send it to the Lok Sabha. The state of Chief Election Commissioner of India equivalent to that of the Supreme Court judge. Option B. Consider the following statement. Fundamental duties. 1. Have always been a part of Constitution of India. 2. Have been added through an amendment. Yes. 3. Are mandatory of all citizens of India. So which of the statement is correct? 2 only is correct. Constitution amendment மூலமாக தான் fundamental duties எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க. It is not mandatory. Who presides over the meeting of Rajya Sabha? Option B, Vice President. Which article permits separate constitution for the state of Jammu and Kashmir? Article C, 370. Who said judges elected by people at large is without exceptions the worst? Option A, Lasky. Which of the following is a feature of the parliamentary system? Option C, collective responsibility. In the parliament form of government, the member of the Council of Ministers are collectively responsible to the parliament. Option C. When had been electronic voting machine introduced in India? Option B, 1998. The institution of Lok Ayukta was created for the first time by the state of Maharashtra. Option A. Who initiated the Preamble Objectives Resolution? Option A, Jawaharlal Nehru. Which article guarantee constitutional safeguard to civil servants? Article 331B. Article 311B. Match the following with committees and heads. Economic Reform Commission 1983. L.K. Jha. Police Act Draft Committee 2005. Soli Sarubji. Committee on Panchayat Raj Institution 1978. Ashok Mehta. The Commission on Center-State Relation. R.S. Sarkaria. Which one of the following bills must be passed by each house of the Indian Parliament separately by special majority? Constitutional Amendment Bill. Option A. Which one of the following is not a feature of federal government? Single government is not a feature, it is division of powers. So it is a written constitution, it is independent judiciary, it is a bicameral legislature. Correct. What is the time limit to furnish information under Right to Information Act? Option D, 30 days. Which of the following article is related to the provisions of financial emergency? Option B, Article 360. Article 352 na national emergency, Article 356 na state emergencies. District judges are appointed by option A, governor. In which language the national pledge was initiated? Option C, Telugu. The term democracy was first used by Herodotus.
Option B. The distribution of powers between the center and the states in the Constitution, Indian Constitution, is based on the Government of India Act 1935. Option C. Which part of the Constitution of India uh, deals with the state government? Option B, sixth. அதே ஃபிஃப்த்னா யூனியன் கவர்மெண்ட், சிக்ஸ்த்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், அப்படி லைனாக வரும். In a parliamentary system of government, the executive is collectively responsible to the parliament. Option D. இதே கொஸ்டின் ப்ரீவியஸாகவும் பார்த்துருக்கோம். Who popularized the concept law should govern AV dies? Option D. Which country is not a communist country? Japan. China, Cuba, North Korea, all are communist countries. The amendment of the Constitution which enumerates the fundamental duties of the citizen. Option A, 42. Zero hour is in practice since 1962. Option C. To introduce the money bill in Parliament, prior permission of President is needed. The governor is appointed by the President. Option C. Ordinances are passed by the governor. Option B. Shadow cabinet is the feature administrative system of option B, Britain. In which year the government of India has declared Tamil as the first classical language? Option B, 2004. Rajya Sabha is also called as the upper house of the parliament. Lok Sabha is the lower house. Creamy layer concept was introduced in the case of Indira Savane vs Union of India case. Option B. Which of the following statement about the first amendment to the Constitution is or true? Statement 1. The first amendment was enacted in 1952. The first amendment was enacted before the first general election. It was enacted by the provincial parliament. So the first statement, the first amendment was enacted in 1952 கிடையாது 1951 during Jawaharlal Nehru period. Zamindar abolition பற்றி அந்த amendment எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க. The first amendment was enacted before the first general election. It is right, and it was enacted by the provincial parliament. True. The financial control exercised by the parliament over the executive through option A, Contemporary and Auditing General of India. The Contemporary and Auditing General of India is appointed by the President of India under which article? Article 148, option B. Consider the following statement. Statement 1. Article 308 to 314 of the Constitution with regard to All India Service. Article 308 exclusively apply to the Jammu and Kashmir. The Parliament has enacted the All India Service Act in 1952. Article 312 empowers the Parliament to create new All India Service. Choose the correct answer. Statement 1 and 4 is right. Jammu and Kashmir, Article 370. The Parliament has enacted All India Service Act in 1952 கிடையாது 1951. So statement 3 is incorrect. Option A, 1 and 4. Dear all, thank you for watching my video. Part 1 of the Indian Polity will be uploaded now. இதே போல் part 2 and part 3 upload பண்ணுறேன். பார்க்காதவங்க சேனலில் பார்த்துக்கோங்க. Thank you so much.